gacchami. Sangham Saranam Jenge Namkaya Balai Chotava Meba Gula Yav Shuga Doraje Janje Ya Sense Tuwe So Wande Lama Jara and Davo Jingela Sharsavara Yudu Lord Jinde Jela Bema Bo Majo Tile Shara Zambo Yan Senza je dove so ande la mai geran da wo je lo chambo la gare lo marajo chojere kawa ju ni je Kebai Nara Benje Ya De Semte Je Dong So Wan De Lama Geram Dao Jin Je Lam Lo Zhou Wen Long De Yun Zhong De Nian Jue Jie Dang Ba Bo La Gyuro Cha Gyuro Mar Ba Lo Za Yang Zhen Sem Zi Zhe Dong We Zo Wan De La Mai Jie Ran Da Wo Jin Ye Lo Zhuo La Ji Gang La Zhong Jaramba Nian Yu Jie Dang Ba Zuo Dara Jie Ba Le Xie Ba Yan Dara Jie Yang Zhen Sem Zhe Zhe Dong We Zo Wan De Lama Jieran Da Wo Jin Ge La Sha Da La Gang Bo Dong Zo Le Wa Sa Ge Cha La Yun Je Me Che Me Be Jia Wu Yang Zhen Sem Zi Zhe Dong Zo Wan De Lama Jieran Da Wo Jin Ge La Ba Pa Mo Zhu Ru Nyu Gu Zhong Samo Sangha Ji Tere Ga Chi Che Rang Zhong Song Ji Yang Zhen Sem Zhe Zhe Dong We So Wan De Lama Jieran Da Wo Jin Ye Lo Shang Zhe Gong Ge Zhou Zong Zhe Zhou Me Zhe Zhou Ge Zhou Zhou Yong La Jia Zhen Jian Zhe Zhe Gu Yang Zhen Sem Zhe Zhe Dong We Zo Wan De Lama Jieran Da Wo Jin Ye Lo Ne Jie Zo Nin De Na Zhen Jian Za We Lama Yang Zhen Sem Zhe Zhe Dong We Zo Wan De Lama Jieran
Daura Chien Gedo. Oh, Mabamon Drube Jalandu. Babamo Drube Jalandu. Chanda Ningeda Bola. Shembenje Junda Majena. Chomlame Wajeme Jombe. Semundro de la Nendo Rangu Lagu Jara Bola Shenjurmeje Teza Madina Makandra Mame Leye Damje Lala Nendo Lama Kushigan Bela Mogunje ni mama jarana chela chugyume jombe se mogun de la ne denzo zoni yishe genro molam je chendro ma jena gondo jume jombe Chengwa de la Nendo Jegala Jembe Chengroje Toche Osa Toche Labo Javedemba Gune Zenzembe Kajurembo Chela Chandalo Dorje Chanje Dilena Roda Marbamela Choje Gamboba Hamudra Jawan Digomba Kajulama Nala Jazalo Michoje Yinge Potane Tazum Sange Kunge Ngoye Razem Chuku Moza Tonzembe Zavilami Javla Jazalo Kanda Chocho Tongen Jitena Tishaloma Jirwa Kansuta Tengda Jamba Junye Jamba Sembrando Batam Chendrije, Namolai Geta, Luda Nuchege, Pramunda Migenan, Dua Kunje, Take Chetambo, Tam Cheke, Take Chodondo. So, do you hear me? Yes, Jamala. Okay, so we can start now, right? Yeah. So, welcome to our continued teaching of the 5-fold MAHAMUDRA, which is the very important and the source of the practice Dikunkaju lineage that always great masters, our lineage masters told, if you are holding the 5-fold MAHAMUDRA and 6 of yoga naros at your hand, then you hold all the teachings of the Lord Buddha, which is we call the 84,000 teachings, what Buddha has taught, and that you are holding in your hand. Once you have holding the 5-fold MAHAMUDRA and 6 yoga of Naropa. Of course, the 5-fold MAHAMUDRA and 6 yoga of Naropa, the background and the foundation, we have to study the Dikunkaju lineage. There is 2 very important texts, which is everybody recommended to read and to practice and to study if you want to become serious, authentic Buddhist practitioner. That is the first one is the Lord Jigten Sumgon's teaching, which is called the single intention of the Buddha's view of the teachings, the Gongchik. The second one is the essence of the ornament Mahayana. So these 2 are the
like kind of that basic background to practice, to understanding of the fivefold Mahamudra and to the 6 yoga of Naropa. But anyway, those who want to really to achieve Buddhahood, who want to become enlightenment, who want to become the yogi and yogini in this very single lifetime, or maybe other lifetime, there is no any other way to achieve the Buddhahood without going through the practice of the fivefold Mahamudra and 6 yoga of the Naropa. So that's why it's very important. These 2 texts is the entire of the Gayuba lineage, and particularly Digung Gayu. How can we define that I am the Digung practitioner? It does not mean what kind of yidam you do, what kind of the monastery you live. It have to be relying accordingly the practice of the fivefold Mahamudra, 6 yoga of Naropa, and be in top of that to study the 2 important books which I told you, the commentary, the single intention, which calls the Gongchik, and the essence ornament of the Mahayana. So that is the how to come to your life. How can you organize that you become good practitioner? So we are here now, the fivefold Mahamudra. The fivefold Mahamudra, once again to remember you, the Mahamudra of the Bodhicitta, Mahamudra of the deity practice, Mahamudra of the Guru devotion, Mahamudra of the Mahamudra, and Mahamudra of the dedication. So in order to know or to practice that, to become practitioner of the Ngande, Tibet called the fivefold Mahamudra, so you have to have the basic preparation, which is you have already heard, the 4 common ngondro, and the 4 common preliminary practice, which is the prejudice of human life, impermanent causes, effect, karma, and the suffering of samsara. Everybody have studied that. Everybody heard lots about it. It's just no hearing not enough. We have to put into the practice will be that useful in your life. And then you see top of that, we have talked last time. The first thing is the purification, accumulation, and also to connecting to your guru, blessing from the Lama. So we have talked the refuge and prostration, Vachasattva mantra, mandala offering, and Guru Yoga. And those are, we have already talked the uncommon preliminary practice according to the Tibetan Buddhist, entire of the Tibet Buddhist, no matter which lineage you are. If you are Nyingma, Sakya, Gelugpa, Kayupa, whatever, and so you have to go through that. If you become the teacher, if you become the yogi, if you become the DRUPON or Kempo, whatever, actually you need to go through that because it is the fundamentally very, very important. Then we have come to the fivefold Mahamudra. We have talked, first thing is the Bodhicitta, loving kindness and compassion practice, and the main practice was Bodhicitta. So last Monday we talked about the fivefold Mahamudra is the practice of the loving kindness, compassion, and Bodhicitta. So that until here we come to the now, we have today come to the Yidam practice, the deity practice, which is called the entering into the Vajrayana practice. So we are entering now, so going into the Vajrayana practice. So that's why it's one of the very important, so Tibetan language normally used called is the sacred yana. It is the sacred yana means that nobody can openly, nobody really recognize what hidden secret that we do have within our physically
verbally and mentally. So Vajrayana will reveal your own very most secret, that what we have, which we call the five family Buddha, the five Dakinis, the five wisdoms, whatever. So we always talk, etc., etc., etc. All this what we talk, it need to be revealed. It have to be manifest. It have to be become utilized within the Vajrayana practice. So that's why the Vajrayana, the first step is in our 5-fold Mahamudra. So it's the essence of the Tantra, essence of the Vajrayana. That's why it's called the Mahamudra of the deity practice, Mahamudra of the Yidam practice. Rồi đầu tiên thầy gửi lời chào mừng toàn thể đại chúng đã đến với buổi pháp thoại tiếp theo của ngũ phần đại thừa ấn. Tất cả chúng ta đều đã biết rằng ngũ phần đại thừa ấn là giáo lý căn bản và tối trọng yếu của truyền thừa Tri Cung mà chư thầy tổ đã truyền lại cho thế hệ của chúng ta. Có thể nói rằng là nếu như chúng ta có thể nắm bắt được, tinh thông được về ngũ phần đại ấn và 6 pháp của Narupa, tức là Naru lục pháp, mà mình nắm được ở trong tay thì cũng coi như là mình đã nắm được hết toàn bộ giáo lý của Đức Phật. Đó là 8 muôn 4.000 pháp môn mà Phật đã chỉ dạy. Nên khi mà chúng ta có được ngũ phần đại thừa ấn và 6 pháp của Narupa thì đây là điều mà chúng ta có thể chắc chắn được. Thì nền tảng ngũ phần đại thừa ấn của dòng truyền thừa Tri Cung của chúng ta nói chung thì sẽ có hai bản luận rất là quan trọng. Chúng ta có thể xem đây là chỗ trọng yếu của một hành giả Tri Cung nếu như chúng ta muốn tu đến nơi đến chốn. Thứ nhất là tâm pháp của sư tổ Jigten Sumgun, một cái bộ luận mà tổ đã dành rất là nhiều tâm huyết, đó là Gonchik. Và cái bộ luận nữa được có tên là Đại Thừa Trang Nghiêm Yếu Luận. Và tất cả hai bộ luận này là trọng yếu, là nền tảng cơ sở của ngũ phần đại thừa ấn. Và giống như là thầy đã nói ở trên, nếu như mà chúng ta có thể nắm chắc được ngũ phần đại thừa ấn cũng như là 6 pháp của Narupa thì chúng ta đã có thể nắm được toàn bộ giáo lý của Đức Phật trong lòng bàn tay của mình rồi. Nhìn nhận chung thì những người mà muốn chứng đạo, nhưng bậc hành giả mà muốn chứng đạo, cho dù chúng ta là hành giả nam hay là hành giả nữ, thì thật sự không có một pháp nào nằm ngoài ngũ phần đại thừa ấn và 6 pháp của Narupa. Đây là gọi là trọng điểm tu hành của toàn bộ truyền thống các gil và đặc biệt là truyền thừa Tri Cung. Có nghĩa là cho dù chúng ta tu cái gì mình chưa cần biết, mình tu bổn tôn này, tu bổn tôn kia, mình chưa cần biết, nhưng mà cái tâm pháp của mình phải là ngũ phần đại thừa ấn và 6 pháp của Narupa. Và nếu mà để muốn nắm được hai điều này thì hai bộ luận mà thầy vừa mới đề cập, đó chính là Gonchik của sư tổ Jigten Sumgun và Đại Thừa Trang Nghiêm Yếu Luận, thì ở đây là hai bộ luận mà chúng ta cần phải nắm được nếu như chúng ta muốn tu học một cách bài bản và có trước có sau. Và ở đây thầy nhắc lại về ngũ phần đại thừa ấn. Ngũ phần đại thừa ấn thì sẽ có 5 nhánh, gọi là 5 phần. Đầu tiên là Bồ Đề Tâm Đại Thừa Ấn, thứ hai là Bổn Tôn Đại Thừa Ấn, thứ ba là Đạo Sư Du Già Đại Thừa Ấn, thứ tư là Đại Ấn Đại Thừa Ấn, và thứ năm là Hồi Hướng Đại Thừa Ấn. Nếu như mà chúng ta muốn làm một hành giả thực thụ về ngũ phần đại thừa ấn thì về cơ bản chúng ta cần phải đi qua đầu tiên trước hết, đó chính là 4 pháp nhập môn phổ thông. Thì ở đây thầy cũng xin phương tiện nhắc lại 4 pháp nhập môn phổ thông gồm có gọi là 4 niệm chuyển tâm. Thứ nhất là đời người quý báu, thứ hai là mọi sự vô thường, thứ ba là luân hồi thống khổ, và thứ tư là nhân quả không sai. Và khi mà mình đã đi qua hết rồi, mình đã nắm được cái yếu lĩnh của 4 pháp nhập môn phổ thông rồi, thì mình sẽ đến các pháp gọi là nhập môn chuyên sâu, bao gồm có thứ nhất quy y pháp Bồ Đề Tâm kết hợp với lễ lạy, thứ hai cúng dường Manala, thứ ba là sám hối kim cang tất đọa, thứ tư là đạo sư du già. Đây là 4 trọng điểm tu tập có thể gọi là cốt yếu nhất của Phật giáo hậu truyền, tức là Phật giáo Kim Cương Thừa hay là Phật giáo Mật Thừa, chúng ta vẫn bấy lâu nay vẫn nói. Và cho dù chúng ta tu trì tông phái nào của Kim Cương Thừa, của nền Phật giáo Tạng trì, thì chúng ta cũng đều cần phải đi qua 4 cái này. Cho dù là chúng ta là truyền thừa Kagyu, truyền thừa Gelug, truyền thừa Sakya hoặc là Nhiên Ma, cho dù mình là đạo sư, cho dù mình là hành giả, cho dù mình là một DRUPON hoặc là cho dù mình là một Khenpo, thì đều cần phải đi qua cả. Chúng ta không thể nào bỏ được, chứ không có gì gọi là đường tắt bỏ qua cả. Và lần trước, ở những buổi trước thì chúng ta đã tìm hiểu về Bồ Đề Tâm rồi, chúng ta đã tìm hiểu được thế nào gọi là tình yêu thương, thế nào gọi là lòng bi mẫn, và Bồ Đề Tâm thực sự phải hiểu như thế nào. Coi như chúng ta đã xong phần đại ấn Bồ Đề Tâm. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi vào Bổn Tôn Đại Thừa Ấn.
Thì khi mà mình tìm hiểu về bổn tôn thì coi như là mình đã bước vào cái nội hàm của Phật giáo Kim Cương Thừa, nội hàm của Phật giáo Tạng Truyền rồi. Và đây cũng là trọng tâm của mật thừa. Tại sao lại gọi là mật thừa? Bởi vì đây là thừa không thể nào thấy biết được, không thể nào nắm bắt được, không thể nào diễn tả được. Tức là thân thì không thể nào mà dùng thân này để mà lấy, ý thì không thể nào dùng ý để mà nghĩ, lời không thể nào dùng lời để mà nói, cho nên được gọi là mật thừa. Thì trọng tâm ở đây chính là 5 giác tộc, 5 Phật mẫu, 5 trí. Đây là những cái trọng tâm chứng ngộ của Phật giáo Kim Cương Thừa, và đây cũng là tâm yếu của Kim Cương Thừa. Khi chúng ta nhắc về bổn tôn Du Già, chúng ta đang nhắc về tâm yếu của Phật giáo Tạng Truyền, Phật giáo Kim Cương Thừa. So, and then you see, we have talked last Monday about the bodhicitta. The bodhicitta is the mind enlightenment. So if you try practice that, the generating mind enlightenment, it is the very, very important. If you have bodhicitta in your mind, you are always happy. The happiness not come from the outside. Happiness not come from the money, richness, fame, name, and fame. Happiness not come from the, if you have certain possession, if you are president, even through the knowledge, if you are doctor, professor, many of them not very happy. The happy mind achieved from the bodhicitta. If you have the bodhicitta in your mind, if you generated the authentic, genuine bodhicitta, you always very happy. Whatever you have, you will be very happy. Having cup of tea, you have very enjoy. Even you don't have many things, but you are always happy guy, happy girl, happy boy and happy girl, happy man and happy lady, because of the happiness come from the mind. So you feel so enjoyable your life. It doesn't matter if you can go to holiday, if you go to different countries, if you go to different traveling through the world, if you have no generated mind of enlightenment, if you do not have the genuine compassion and loving kindness, it doesn't matter whatever you do outside, you cannot be a happy minded. You cannot be peaceful minded, because the disturbing of the outer obstacles and distractions are very strong. So if you want to really become happy girl, happy boy, if you really want to have the beautiful, beautiful life in this time, you need to generate a mind of enlightenment, bodhicitta. Read about the bodhicitta, and as I told you, to take the vows of the Bodhisattva vows, and once in a month or twice in a month, take the Mahayana Sojong practice and do that continuously. So you will be very happy. You know, some people have lots of opportunity, can go to traveling different countries, in different places, mountain, swimming, whatever, but they're still not happy. Their mind is completely disrupted, very emotional and very difficult, and lots of worry because of the leaking of the bodhicitta. So the mind of bodhicitta, Changchuk Semcho, in Tibet called is the precious mind. It is the only that we can call the Rinpoche, the mind Rinpoche. The Rinpoche of the mind is the bodhicitta. So generating mind bodhicitta, you feel your house is nice, your apartment is beautiful. Even you go to bed, if you don't have the good bed or good blanket, but you still feel so enjoy, very happy, because I tell you, the bodhicitta, loving kindness, compassion will make your life very, very beautiful. If you want to become very happy, you know, you enjoy. Just little things you have, you can walk around, you can enjoy, because your mind is so peaceful. So your mind is so satisfied. Your mind is so humble. And that is the bodhicitta practice. So if you do not have the bodhicitta, not purpose training of the bodhicitta, no matter what kind of vajrayana practice you do, if you do the yoga tantra, anu yoga tantra,
And if you do the lower tantra, kriya tantra, charya tantra, even you practice Mahamudra, Dzogchen, go to mountains years, if you do not generate it purpose of the bodhicitta, genuine compassion, genuine loving kindness, genuine bodhicitta, so you will not achieve the happiness this lifetime, my dear friends. So you have to generate that very, very nicely. Every morning, every evening, try to that. That will bring you the happy. Not other outside. If we thinking we go to holiday, we're going to take nice dinner, going to the party, going to, that is very, very short, just temporary, very short. It always give you the end of that, always give you the some suffering. The end of the day, there is always some problems without bodhicitta. So please, once again, try to generate mind of enlightenment, bodhicitta. That will make your mind satisfaction, no worry about, no fear. Fear and worry, anxiety is drawing our life, is ruling our life in this moment. So many people have that problem. Worry about business, worry about relationship, worry about the friends, worry about economic, financial, everything. So we always worry about that. It's because of you have not enough bodhicitta generated. Once you generated bodhicitta, mind bodhicitta, enlightenment, no matter what happens, you always look happy. You are happy. Your mind is happy. That happy mind will make you beauty. So inner beauty, it's the most important than outer beauty means. So inner beauty attracts also people. Inner beauty protect you. Inner beauty means the bodhicitta, loving kindness, compassion, genuine compassion, loving kindness, bodhicitta, the authentic, the pure-minded. That is very, very important. Without that, so Vajrayana practice, Chakasambhara, Vajravarahi, whatever, and Hevacha, Guyasamacha, whatever you do, it does not really matching with you. It does not really fountain that your inner connection. So that's why you need to have the mind enlightenment. That is very happy. You can sing, you can laugh, you can joke, everything, because your mind is so open. Your mind is so happy. So otherwise, every day worry about something, and anxiety and worry and fear, and then destruction, aggression, and all this comes because of there is leaking of the bodhicitta. So that bodhicitta is the most important. Lord Jigten Sumgong, Rana Shiri said, there is no better protection than bodhicitta. Sungwe Kolo Menchung Changchuk Sam. The very pure, the very genuine bodhicitta is the best protection, the will of the protection. That is, there's no better than anything. Whatever you build, whatever you try, nothing can protect you except bodhicitta. So that's why please, again, remember last time I told you the purpose of the bodhicitta practice, especially the conventional bodhicitta, the aspiration bodhicitta, action bodhicitta, and the loving kindness, compassion practice will bring you the really light of your life. Your mind and your heart has the light. You will feel so happy when you go to your evening, go to your home, your apartment, you feel happy. You meet people, you feel happy. You have the light, your face is different. Your action, your behavior, whatever, people can see that. People can see that you are something special because of the bodhicitta. That called means if you have the bodhicitta or not, if you have generated mind enlightenment, the people can see that how you talk, how you walk, how you smile, how you eat, how you behave. They can even feel that. They can even see that. So that is the source of the practice of the Buddhist. So please, once you do that, you will be very happy. And then your life will have the very, peaceful life. Your life become meaningful. Your life also will have the really, then is to become successful. The successful life means
that you become happy. Enjoy, not to worry about anything, that you are what you are, whom you are, who you are. You just be happy. You just satisfy life. That is meaningful, isn't it? You can smile. You can happy. Everybody you can meet. You can greet them. Hello, how are you? Spasiba. Whatever you say, you can greet them. You know, you have to be a good person. You to become good person, to become good boy, good girl is very difficult. To become learned, to become ritual master, to become a mandala master, whatever, it's not that difficult. Just put some months, lots of effort, you can do that. But to become good boy, everybody say, I like that guy. Everybody say, I like that lady. I love she, I trust him, I trust her. She is always my heart. He is my example. She is my example. To become like that, then you are practicing bodhicitta. Otherwise, you know, we do lots of things. Still, you have lots of people against with you. People always complain to you. People always finding the problem you, and we think they are wrong. But cannot be everybody wrong. So Dharmakirti said, if 3 people complain to you, you still can think this is not my problem, their problem. But 4th one also complain, then you have to think about. Understand? So Dharmakirti said, Sumso pension you 3 people can say you are not good. First one say you're not good, you're doing not good, you are wrong. You say, oh, they are saying this is their problem. Second one say, you maybe still think about this is not my problem. They are impure, they have the wrong thinking. So 3rd one maybe also say, but 4th comes, then you should really think about. You are the only one person, the 10 people seeing your problem, you're still not accepting. You're still not accepting, there's no bodhicitta. This is very strange, isn't it, actually? So when you're logically thinking, that is quite strange. We still don't accept. So that's why the bodhicitta will open it, and people will love it. People will see that, people will feel that. So we have to be lamas, rinpoches, no matter everybody like that. Many of them try to keep the people who is the rich, try to people who has the more possession on some supporter, but you're not equal. So bodhicitta will make equivalent, equal. Is partiality. So bodhicitta becomes not partial, impartial, equal. So everything is, then people will see that. So your bodhicitta people will feel, poor people, rich people, high people, low people, not ever. You just have to have genuine compassion, loving kindness. Your life will be very, very beautiful. This life, next life, even Bardo, there's no need to be danger. There's not need to worry. Having bodhicitta will be the best guide. So that's why Shantideva said, bodhicitta is those who has no medicine. Bodhicitta is the medicine. Those who has no friend, bodhicitta is only the genuine friend. Those who has no guide, those who has lost, the bodhicitta is the genuine guide who guide you. Those who has the feeling insecurity, no protection, bodhicitta is the protection. So it's very beautiful. It's really beautiful. It's very important. You can sleep better if you have problem to sleep sometimes. My business, my relationship, or some people complain me, some people wrote me bad email, something. If you have difficult, you just recite bodhicitta prayer. Okay, that is the better than sleeping pill. That is really better than a tranquilizer. It doesn't cost. You don't need to buy it. So that's why, please, our last mantra teaching, the bodhicitta, to remind you, remember you, take very important, considering that practice, I need to really focus it, I need to generate. If you want to become happy girl, happy boy,
in even this lifetime you want to become successful in your life, if you want to become in this life that to peaceful your life, if you want to have joyful in life, you have to have bodhicitta. So the lacking of the bodhicitta is the problem. So lacking not other practice, mantra recitation, hundreds, thousands, doing all this good. So bodhicitta will be the main practice before start the yidam, our today teaching. Khi chúng ta nói về Bồ Đề Tâm thì đó chính là tâm cầu đạo. Chúng ta gọi là tâm cầu đạo Bồ Đề vô thượng, đó chính là Bồ Đề Tâm. Khi mà bên trong chúng ta có tâm Bồ Đề thì lúc nào chúng ta cũng an lạc. Khi mà chúng ta nói về an lạc, chúng ta đừng có nghĩ rằng là an lạc nó sẽ nằm ở tiền tài, danh vọng, địa vị, học hàm học vị. Chẳng hạn như là người giàu thì mới hạnh phúc, người nổi tiếng mới hạnh phúc, người mà phải là thủ tướng, phải là chủ tịch nước thì mới hạnh phúc được, hoặc là người phải là giáo sư tiến sĩ thì mới là hạnh phúc được. Không phải là như vậy. Tâm an lạc là tâm Bồ Đề. Nếu như chúng ta có tâm Bồ Đề chân thật thì lúc nào chúng ta cũng an lạc, dù là trong hoàn cảnh nào. Thậm chí chúng ta nhấp một ngụm trà thôi thì đó cũng là cái giây phút mà chúng ta an lạc. Và khi nói về an lạc thì an lạc là bất chấp độ tuổi và giới tính, dù là nam hay là nữ, dù là già hay là trẻ, nếu như có Bồ Đề Tâm chân thật thì lúc nào cũng đạt được an lạc. Lúc nào mình cũng sẽ được an lạc cả. Mình không cần phải đi chơi, mình không cần phải đi du lịch, mình không cần phải đi ra ngoài, đi dã ngoại. Chúng ta chỉ cần có tâm Bồ Đề nơi mình thì lúc nào chúng ta cũng sẽ an lạc, và chúng ta không cần phải phụ thuộc vào bất cứ một điều kiện bên ngoài nào. Cho nên là nếu như chúng ta muốn có một đời sống an lạc thì cái điểm cốt yếu nhất, cái điểm mà tinh yếu nhất ở đây chúng ta cần phải nhớ, đó là phải trưởng dưỡng một Bồ Đề Tâm chân thật. Và để mà trưởng dưỡng Bồ Đề Tâm chân thật, giống như lần trước thầy có nhắc qua về cái việc là chúng ta thực hiện cái lễ Bố Tát ấy. Đó là chúng ta thọ nhận lại giới nguyện, đặc biệt là về Bồ Đát giới, một lần một tháng hoặc là hàng tuần cũng được, hoặc là hàng ngày là càng tốt. Nhiều người cứ nghĩ là an lạc là đâu đó ngoài kia, nhưng mà thực ra khi mà mình nghĩ đến cái an lạc thì nó là cái điều mà trân quý nhất ở đây chính là Bồ Đề Tâm vương tâm cao thượng. Ở trong tiếng Tạng, Bồ Đề Tâm cao thượng là Chang Chúp Sem Chốt, và có một cái bài kệ về Bồ Đề Tâm là Chang Chúp Sem Chốt Rinpoche biểu thị rằng là chính cái tâm Bồ Đề cao thượng này mới là điều trân quý nhất. Như vậy thì một khi mà tâm này của chúng ta đã là Bồ Đề Tâm thì cho dù chúng ta ở nhà cao hay là nhà thấp, chúng ta nằm giường chật hay là giường rộng, vân vân, tất cả mọi thứ đều là an lạc với mình. Và Bồ Đề Tâm sẽ đem đến cho chúng ta một đời sống an lạc, lúc nào chúng ta cũng sẽ hoan hỷ, chúng ta không có ưu phiền, không phải buồn lo gì cả. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy một khi mà tâm của chúng ta đã an lạc và bình yên thì bất cứ nơi nào mình đến nó cũng đều là tốt cả. Bất cứ nơi nào mình đến thì mình đều đến với một cái tâm thế là nhẹ nhàng, khiêm nhường. Thì chúng ta thấy rằng là nếu như mà mình không có những điều này, nếu như mà mình không có được Bồ Đề Tâm của mình chưa chân thật, mình chưa trưởng dưỡng được Bồ Đề Tâm, thì cho dù là mình tu bổn tôn cao cấp mấy đi chăng nữa, chúng ta tu chẳng hạn như là các cái tầng bậc điển cao, chẳng hạn như vô thượng du già, hoặc là tối thượng du già, hoặc là thấp ở dưới là tác mật rồi hành mật, cho dù chúng ta nhập thức bao nhiêu năm trên rừng sâu núi thẳm, nhưng nếu tâm chúng ta chưa có Bồ Đề Tâm thì bạn thân mến, chúng ta vẫn chưa thể nào an lạc được. Chúng ta cần phải bắt đầu mỗi ngày với Bồ Đề Tâm. Buổi sáng ngủ dậy là phải nghĩ tới Bồ Đề Tâm rồi, phải bắt đầu trưởng dưỡng Bồ Đề Tâm rồi. Chúng ta đừng có nghĩ rằng là cái sự an lạc của mình, cái sự vui vẻ của mình nó phải đến từ những việc là chúng ta đi tiệc tùng, chúng ta vui chơi. Những cái vui vẻ đó, những cái lạc thú đó nó không bền, và cuối cùng thì nó cũng sẽ chỉ chiêu cảm đến khổ đau mà thôi. Cho nên là điều mà tốt đẹp nhất mà chúng ta có thể làm và nên làm đó là trưởng dưỡng Bồ Đề Tâm. Một khi mà chúng ta đã trưởng dưỡng được Bồ Đề Tâm rồi thì lúc đó không còn có gì phải lo lắng, không còn có gì phải bồn chồn nữa. Thực ra chúng ta thấy ở trong cái cuộc đời của mình có rất là nhiều người, họ lúc nào cũng lo lắng, họ lúc nào cũng nghĩ đến bị ưu tư, bị ưu sầu bởi đời sống, rồi tình hình tài chính, rồi gia đình, rồi công việc vân vân. Nhưng mà họ lại quên sót đi cái điều mà tốt đẹp nhất, đó chính là Bồ Đề Tâm. Nếu như chúng ta có Bồ Đề Tâm chân thật thì nơi nơi chỗ chỗ thời thời đều được an lạc. Ở đây chúng ta luôn luôn có một câu, chúng ta thấy rằng là cái vẻ đẹp bên trong nó mới là quan trọng hơn rất nhiều so với vẻ đẹp bên ngoài. Vẻ đẹp bên trong mới là chân giá trị, mới là giá trị chân thật. Thì vẻ đẹp bên trong ở đây chính là Bồ Đề Tâm chân thật và trong sáng. Nếu như chúng ta không có Bồ Đề Tâm chân thật và trong sáng, cho dù chúng ta tu trì bổn tôn cấp cao nào đi chăng nữa, cho dù chúng ta tu trì nhiếp luân thắng là kim cang hợi mẫu,
hô kim cang rồi mật tập vân vân, thì cũng sẽ không bao giờ có thể gặt hái được bất cứ một thành tựu gì. Cho nên khi mà chúng ta đã có Bồ Đề Tâm rồi thì lúc nào chúng ta cũng sẽ an lạc, rộng mở. Đôi khi chúng ta sẽ tràn đầy những cảm hứng, chúng ta ngân nga những cái bài hát. Lúc ấy thì chúng ta không còn có những cái lo lắng và bon chen nữa. Sở dĩ mà chúng ta trong cuộc đời này chúng ta lo lắng, chúng ta bon chen là bởi vì chúng ta chưa có đủ Bồ Đề Tâm ở bên trong chúng ta. Sư tổ Thích Thanh Xuân đã từng nói rằng là Bồ Đề Tâm là nơi nương tựa cao thượng nhất, cho nên Bồ Đề Tâm là cái điều quan trọng nhất đối với chúng ta, và chúng ta cần phải trưởng dưỡng. Cho dù là chúng ta đang nói về Bồ Đề Tâm theo phương diện tục đế hay Bồ Đề Tâm theo phương diện chân đế, cho dù là Bồ Đề Tâm nguyện hay Bồ Đề Tâm hành, nếu như Bồ Đề Tâm đã tràn đầy ở trong tâm khảm của chúng ta rồi thì cuộc đời này của chúng ta luôn luôn được an lạc. Tất cả mọi thứ lúc đó nó sẽ rất là tuyệt vời đối với mình. Và hãy tin Thầy, bởi vì đây là cái điều mà thực sự ai cũng có thể nhận ra được. Ai cũng có thể nhận ra được ở nơi một người có Bồ Đề Tâm chân thật. Họ có thể nhận ra được từ cái cách người đó nói, cười, rồi ăn uống, rồi hành xử, ai cũng có thể thấy được điều này. Cho nên Bồ Đề Tâm chính là cội nguồn của an lạc. Chúng ta sống trong cái cuộc đời này, chúng ta đều mong mình sẽ có được một cuộc đời ý nghĩa, một cuộc đời bình yên, một cuộc đời thành công, một cuộc đời xứng là con người. Như vậy cái cuộc đời mà xứng là con người, cuộc đời thành công đó chính là một cuộc đời an lạc, tự tại, không buồn lo. Cho dù là mình mình là ai, mình ở đâu đi chăng nữa, thì đó mới là một cái cuộc đời đầy ý nghĩa. Lúc bây giờ thì chúng ta gặp ai chúng ta cũng vui vẻ, hoan hỷ một cách rất là tự nhiên. Thì theo một cách nào đó chúng ta đã là một người tốt rồi. Thầy phải nói với chúng ta rằng là người tốt rất là khó làm. Chúng ta có thể trở thành một người uyên bác, chúng ta có thể trở thành một người rất là thuần thục về các nghi lễ. Thực sự là các lama, các thầy đều làm rất tốt những điểm này. Nhưng nếu như mà để hỏi rằng là chúng ta có phải là người tốt hay chưa thì rất khó nói, bởi vì người tốt rất là khó làm. Cho nên là thực sự chỉ có Bồ Đề Tâm là cái điều mà chúng ta cần phải trưởng dưỡng, cần phải lúc nào cũng phải nghĩ đến. Nếu như người ta mà còn thấy mình chưa ổn thì mình phải luôn luôn mình nghĩ rằng là mình có cái gì đó thiếu sót, mình có cái gì đó mình phải cải thiện. Sư tổ Sikh Tansingun đã từng nói rằng là nếu như có 3 người mà họ không hài lòng về con thì có thể điều đó không sao cả, nhưng có đến 4 người không hài lòng về con thì con phải coi lại. Có nghĩa là chúng ta thấy là giả sử như có một người nào đó họ oan gia với mình, họ không thuận mắt với mình, họ không nhận xét tốt về mình thì điều đó không sao cả. 2 người như vậy cũng không sao cả. 3 người như vậy thì mình nghĩ là cùng lắm là 3 người đó họ không có tri kiến thanh tịnh vân vân. Nhưng đến người thứ tư thì nhất định mình phải coi lại, coi là mình có chỗ nào chưa ổn hay là không. Cái này là mình phải quán chiếu. Người mà có Bồ Đề Tâm chân thật thì thành thật mà nói ai cũng sẽ cảm nhận được. Và thầy có thấy rằng là có rất là nhiều vị, dù là Lama hay là Rinpoche, các vị ở những cái cương vị rất là cao, nhưng các vị chỉ chú ý đến những người giàu có điều kiện thôi. Nhưng đối với lại một người mà có Bồ Đề Tâm chân chính mà nói thì ai cũng như ai cả, tất cả mọi người đều đáng trân trọng như nhau, bất chấp địa vị hay là tầng lớp người đó có thể tầng lớp cao, tầng lớp thấp, tầng lớp trung lưu, thượng lưu, hạ lưu, cho dù là người đó là thuộc về người giàu hay người nghèo vân vân, một người có Bồ Đề Tâm chân thật không bao giờ để tâm tới những điều đó. Cho nên nếu như chúng ta có Bồ Đề Tâm chân thật thì trong đời này, đời sau và thậm chí kể cả trong trung ấm, chúng ta đều cảm thấy rất tự tại, chúng ta không sợ hãi. Giống như là tôn giả Tịch Thiên đã từng nói, đối với những người mà chưa có thuốc chữa bệnh thì Bồ Đề Tâm là thuốc chữa bệnh. Đối với những người mà không có những người bằng hữu tốt thì Bồ Đề Tâm là người bằng hữu tốt. Đối với những người mà chưa có ai dẫn dắt thì Bồ Đề Tâm chính là người dìu dắt. Đối với những ai chưa có nơi chở che thì Bồ Đề Tâm chính là nơi chở che. Cho nên Bồ Đề Tâm là quan trọng nhất. Khi đi ngủ mà chúng ta có nghĩ về công việc của mình, chúng ta có nghĩ về cái chuyện người này người kia, chúng ta cảm thấy phiền lòng, thì ngay lúc đó chúng ta hãy tụng bài kệ Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm Vương tâm tối thượng, chúng ta chỉ cần tụng bài đó thôi thì đó chính là cái thuốc an thần của mình rồi. Mình không có cần phải mất tiền mình mua thuốc an thần, thuốc ngủ gì bên ngoài hết á. Mình chỉ cần tụng đúng cái bài kệ đó, mình suy nghiệm về Bồ Đề Tâm, trưởng dưỡng về Bồ Đề Tâm là được rồi. Chúng ta hãy nhớ về Bồ Đề Tâm, những gì mà thầy đã giảng chúng ta về Bồ Đề Tâm, cũng như là tầm quan trọng của việc trưởng dưỡng Bồ Đề Tâm. Nếu như chúng ta muốn là một người an lạc, muốn là một người gọi là thành đạt trong cuộc sống này, trong cái đời sống con người này, thì chúng ta phải có Bồ Đề Tâm. Nếu như thiếu đi Bồ Đề Tâm thì cho dù chúng ta có trì 100.000 biến chú nó cũng sẽ vô ích mà thôi. Cho nên trọng tâm của người con Phật là phải trưởng dưỡng Bồ Đề Tâm. So that's why, as I told last time, our Tikungkaju tradition, we do the Bodhicitta retreat. Bodhicitta retreat, it takes almost 1 month. We recite the Bodhicitta prayer and we do the also prostration.
but you don't need to do all this now moment here, those who participate, but to practice bodhicitta. You see very less people doing, for example, like necklace. So they do some Buddha, mantra, Tara, many of them, and there's very less doing having the bodhicitta necklace, right? Even they do something to put your arm here and bend some malas with the mantras, but less with the bodhicitta. So bodhicitta is actually the most important. We should do many things with the bodhicitta. We should really focus bodhicitta, promote bodhicitta is very, very important. That's why His Eminence Garchen Rinpoche gave to the 37 practice of the Bodhisattva. So many people, as much as possible, His wish is not just that you read. His wish is not just that you have these texts with you, that Rinpoche wish that we train the bodhicitta mind. If you train the bodhicitta mind, you become really happy, I tell you. You become very nice person, really. You will be really enjoyful without reason. Maybe people will think you are a little crazy. Who cares? You will be always less worry. So we have so much worry. How can we become a good Dharma practitioner? We have so much jealousy, no rejoice. So bodhicitta will make rejoice. You will rejoice other people. I'm trying too, because many, even Dharma practitioners are not easy. Other one said like this, other one said that, trying to rejoice. That is only bodhicitta can do. No way, my dear. Other things. Samsara is very long term. The afflictable mind is so deep. So other hand is the bodhicitta means the positive mind. You have to look the positive direction. In your life, your family, and your business, and your society, and your community, and whatever, you need to look the positive way to become the positive mind. That's why Shantideva said, do not be stupid, be more smart. So being more smart means to see the positive side. That only can do with the bodhicitta. Without bodhicitta, cannot do that. So you see, I have lots of experience, even I'm not so good experience, but I have met lots of people. Many of them have lots of beautiful life, maybe you can say externally. Nice car, nice garden, nice house, and some lamas, Rinpoches even also traveling every week here and there on the sea, on the boat, on the whatever, but still not happy, still complaining. So what is the leaking? The leaking is bodhicitta. So normal life people also, they're having everything, but still not happy, still not enjoying. So without enjoying, dying the life, if we die that, then it's really bad. So we should have the life, have some purpose, genuine compassion, genuine loving kindness, genuine bodhicitta will bring you the life, meaningful life. So that's what Jigten Sumgho said here, we should practice constantly. Now come to the fourth, the second fivefold Mahamudra. It's called Chidon Niwa, means the second part of the fivefold Mahamudra. It's called the actual practice, the main practice. So the main practice, there is three of them very important. The three of them is the main practice. The first part of the bodhicitta is the training practice. Bodhicitta, you have to train. Bodhicitta is called the training of the Mahamudra bodhicitta practice. It's the training. You have to train your mind, lojong, right? You have to train your mind until it become soft. It's become happy. It's become satisfied. It's become peaceful. It's become, how to say, like kind of that enlightenment mind. So it's become positive,
Until there you have to train. So now third one is the yidam practice, the deity practice. It's called the meditation of the deities, and then it's called the accomplished of the guru or lama devotion, accomplished. Then it's called the realization of the Mahamudra. So these three is the main actual practice, actual of the 5-fold Mahamudra. The last one is the dedication, So altogether become the 5. So today we have now the yidam practice. In the yidam practice, this is very, very important. So knowing what is the main practice here. So entire of the yidam or Vajrayana practice. Now let's say you have lots of initiation, empowerment, you know some of them. Vajra Chakasambara, Vajra Varahi, Vajra Klaya, and so on, so etc. You know all of them. Where come from them? From what kind of foundation, what kind of the root they manifested? Do they really exist in physically or not? Do they really exist in like our own normal common concept, common sense can see or not? How can they appears to you? How this comes to the different colors, yidams? So what is the source? It's very important. So here, Lord Jigten Sumgon say, Changchuk Sem Yirangsu Yidam Ha, the bodhicitta, when you have good trend, that very moment, that very bodhicitta is transforms into the form. Understand? That form can be different from like male Buddha, female Buddha, different color and different 4 activities. Either peaceful form, increasing or like magnetizing form, and powerful form, and wrathful form. The 4 different forms to appear to you, and the different colors, and different arms and legs, and so on. So all this appears. Where come from? Where is the source? Is the bodhicitta, according to the Lord Jigten Sumgon. And according to the many other masters also say it's appeared from the emptiness. It is the embodiment of the emptiness or embodiment of the bodhicitta. There's no other source. Chakasambhara, if you, for example, we take Chakasambhara, do you really have to read Chakasambhara as father and mother? Which year, which time he was born, which century he was? There's no story. Isn't that? There is no logic. If there's no logic, how you can meet such person? Do you believe that Vajrakilaya Mayamintaka was born, had father and mother, grow up in Himalaya or Ladakh somewhere? No. So now think about why should we visualize such without having story, without having background? Why should we do that? If you do that, where come from? How appears to that such things? Do we are just following whatever the teacher says? Are we stupid or not? It's not like that. We have to know the source. The masters in the tantric teaching said there's only 2, either embodiment of the emptiness transforms into the form. Understand? Or bodhicitta. The bodhicitta itself transforms into the form. The form of the Chakasambhara is bodhicitta, my dears. The form of the Vajravara is the bodhicitta. So that's why it's so important. That's why we can respect. That's why you don't need to think about why I don't meet.
If you have bodhicitta, you have chakasambhara with you. If you have bodhicitta, you have vajravara with you. So that's why it's very important here saying, the first you need to know where come from the tantric idea. The idea of the forms, different color, different figures, and the four activities. As I said, peaceful, magnetizing, right, powerful, and wrathful. So where come from these activities? Because of the bodhicitta. So if you train very good bodhicitta, yidam very easy. To become yourself, yidam is not difficult. So that's why Jigten Songdo said, first you need to know the source of that. Secondly, why we need to do that practice of yidam, there is two meaning. We go to not long, we make short always this time, because I found we got too much. It will not finish, so that's why. So the true main purpose, there's lots of many purpose of the practice of the yidam, vajrayana, especially deity practice. But true main purpose is the first one is called the ripening. The ripening our Buddha nature, which is unwrapped. So now ripening the Buddha nature, ripening our bodhicitta, ripening the enlightenment mind. Understand? It is very important. It's unwrapped. That's why it's not open. So that's why it's just opening, awakening, ripening. That's that bodhicitta, the Buddha nature. Buddha nature itself is the either emptiness, form of the emptiness, form of the bodhicitta. There is no others. So causes of the yidam practice, what will be is the bodhicitta, understand, right? So that's why it's called first one is the which is unwrapped to ripening. Through the initiation can do that. It can happen. Second thing is the liberating, which is not liberated, not release, to releasing from the samsara, all which is a boundary, right? So it's to liberating and ripening, and that true purpose will be the yidam main practice. So that is, we can talk transformation. Yes, we can talk pure perception. But if you don't know the meaning of the purpose of the yidam vajrayana practice, just to lake mantra, just to love the Thanga statue, of course it's nice to feel, but you will not change. So in order to change in very short period, not long term, don't need to wait until the 2023. We can change still in this 2021, 2022 can change. So that is the true main purpose you need to know, vajrayana practice. Ripening is called, understand? So that is, we are unwrapped. We are not yet. But that through the initiation, abhisheka, understand? So that will really opening, awakening, ripening, the very secret Buddha nature. The 5 family Buddha is unwrapped. So that's why your body is body, your feeling is feeling, your conscious is conscious, your composes, everything element is there. So your everything is not unwrapped. It is not opened. It's not awakening. So that is the first. Second thing, as I said, to release from the concept, liberating from the samsara concept thought. Such as we call me and you, such as we call there and here, such as called man and female, such as we call the enemy and friend, such as we call, all this kind of name, designated everything. To release, to liberate from here is to become the vajrayana practice, main purpose. So that's why it's called pure perception. Pure perception is the one of the source, because if you change if you release the liberate from this
conceptual, that you will become the pure conceptual, which means the pure perception that appears everything is pure. So this is the main purpose of the Yidam practice, why we need to do in this text. We don't teach all Tantra today. It's too long, but we go short. I hope we can manage it. Như lần trước thầy có chia sẻ với chúng ta là theo đúng truyền thống của truyền thừa DRUPON thì khi mà chúng ta tu trì về Bồ Đề Tâm thì chúng ta sẽ nhập thức ở trong vòng là 1 tháng. Thì trong suốt thời gian 1 tháng đó chúng ta sẽ tụng bài kệ Bồ Đề Tâm và chúng ta kết hợp với việc lễ lạy. Thì ở đây thầy nhắc lại là mình chưa cần thiết phải làm hết những điều này, nhưng việc trưởng dưỡng Bồ Đề Tâm là điều không thể nào thiếu được. Chúng ta thấy rằng là rất nhiều người khi mà họ nói về đạo Phật thì họ sẽ mang những cái vòng cổ, họ sẽ mang nhiều cái chuỗi tay vân vân, lúc nào cũng thiết kế là hình Phật rồi hình chú, nhưng mà rất là hiếm người nhắc đến Bồ Đề Tâm. Chẳng có mấy ai là đề cao Bồ Đề Tâm, trong khi Bồ Đề Tâm là cực kỳ quan trọng. Chúng ta thấy là một trong những vị thượng sư của truyền thừa chúng ta là Gachen Rinpoche, thì một trong những pháp chính yếu mà ngài ban cho đại chúng thường là 37 pháp hành Bồ Tát. Và trong khi mà ban 37 pháp hành Bồ Tát như vậy thì Gachen Rinpoche có nói rằng, có khẳng định rằng là chúng ta không nên là chỉ có nhận pháp mà phải thực sự dấn thân vào trong cái việc tu dưỡng 37 pháp hành Bồ Tát này. Và nếu như chúng ta có thể làm như vậy thì Rinpoche rất là hài lòng, thầy rất là hài lòng. Và bản thân của mình thực sự lúc đó mới gọi là một người tự tại, một người vô sự, một người vô lo, một bậc Bồ Tát như vậy. Thì người thế gian có thể sẽ nhìn mình và nghĩ rằng là mình là một người khùng, người điên, nhưng mà điều đó không có quan trọng. Tại vì mình an lạc hay là mình điên đảo, tự mình là người rõ nhất. Nếu như mà mình không có an lạc như vậy thì bấy lâu nay mình tu Phật là mình tu cái gì? Mình tu để làm gì? Cho nên cái mà mình tìm kiếm ngay từ những ngày đầu khi mà mình bước chân theo Đức Phật, đó là an lạc. Mà an lạc chỉ có thể hiện diện khi chúng ta có Bồ Đề Tâm chân thật, chúng ta trường dưỡng được Bồ Đề Tâm. Ở trong luân hồi này thì dài dằng dẳng, nếu như chúng ta thiếu Bồ Đề Tâm thì làm sao mà chúng ta an lạc được? Cho nên là để mà an lạc được thì chúng ta cần phải có cái nhìn thanh tịnh, phải có cái nhìn tích cực về mọi vấn đề, và điều đó nó chỉ có thể có được khi chúng ta có Bồ Đề Tâm. Tôn giả Tịch Thiên đã từng nói rằng là chúng ta đừng bao giờ sống một cuộc đời dại khờ mà hãy có trí tuệ. Thì Tôn giả Tịch Thiên đang muốn nói rằng là dại khờ ở đây có nghĩa là chúng ta nhìn mọi sự với cái nhìn tiêu cực, và hãy có trí tuệ có nghĩa là chúng ta hãy nhìn mọi sự với cái nhìn tích cực, với cái nhìn thanh tịnh. Nếu như không có cái nhìn thanh tịnh thì cái cuộc đời chúng ta sẽ rất khó để có được sự an lạc. Thành thật mà nói như vậy, có rất là nhiều người, thầy biết bản thân thầy cũng thấy có nhiều người mà cuộc sống của họ rất là tốt, nhà cao cửa rộng, thậm chí có một vài vị Rinpoche mà thầy biết cũng sống một cuộc đời rất là thoải mái, đâu có phải lo gì đâu, nhưng mà không hề có được sự an lạc. Như vậy ở đây nó phải thiếu cái gì đó. Rõ ràng là về mặt vật chất thì tất cả mọi người đều có được cái điều mình muốn rồi, như vậy là tại sao lại không an lạc? Bởi vì thiếu một cái gì đó, và cái thiếu sót đó chính là Bồ Đề Tâm. Nếu như chúng ta thiếu đi Bồ Đề Tâm, chúng ta không thể nào an lạc trọn vẹn được. Chúng ta cứ nghĩ tưởng nếu lúc sống mà mình đã không thể nào an lạc được một cách trọn vẹn thì chúng ta mong gì đến lúc chết mình có thể an lạc được trọn vẹn. Cho nên là cái mục tiêu của chúng ta là sẽ sống được một cuộc đời an lạc trọn vẹn. Và đó là tại sao mà sư tổ Thích Thanh Xuân Gân lúc nào cũng nói mình là hãy trưởng dưỡng Bồ Đề Tâm. Từ đó thì chúng ta có thể bước vào được cái pháp hành chính yếu của mình. Cái pháp tu chính yếu của chúng ta thì ở đây chúng ta thấy rằng là nói về ngũ phần đại ấn thì sẽ đầu tiên đó chính là Bồ Đề Tâm. Khi mà nói về Bồ Đề Tâm là chúng ta đang nói về việc chúng ta cần phải trưởng dưỡng, tu tâm dưỡng tánh, ở trong tiếng Tạng gọi là Lojong, có nghĩa là mình tu dưỡng cái tâm của mình cho đến khi nó tinh thuần, cho đến khi nó an lạc, cho đến khi nó bình lặng, nhẹ nhàng, tỉnh giác, tích cực, thanh tịnh. Đó là cái mục tiêu của mình. Và khi mà mình đã trưởng dưỡng được điều này rồi, mình tu dưỡng được điều này rồi, thì cái đó mình sẽ tiến vào trong hai pháp hành, hai cái pháp tu quan trọng của mình, đó chính là bổn tôn và đạo sư du già. Từ đó chúng ta lấy cái nền tảng, chúng ta thâm nhập vào đại thủ ấn, và sau đó là chúng ta hồi hướng. Như vậy đủ là 5 phần gọi là ngũ phần đại ấn. Thì ở đây chúng ta sẽ nói về bổn tôn, chứ chúng ta nói về bổn tôn thì chúng ta đã nhận rất là nhiều quán đảnh rồi. Nhiếp Luân Thắng Lạc, Kim Cang Hợi Mẫu, Hồ Kim Cang, Mật Tập, Kim Cương Phổ Ba, Mã Đồ Minh Vương, Đại Quý Đức Minh Vương, Yamantaka vân vân. Nhưng mà chúng ta phải nắm được cái căn nguyên, cái cội gốc, cái gốc rễ của các vị là gì. Cái thân tướng của các vị hiện ra đó có phải là cái thân tướng thô lậu hay là không?
có phải là cái thân tướng mà phải là bằng vật chất, phải bằng xương thịt giống như là cái mắt phàm mình đang nhìn thấy hay là không? Như vậy cái nền tảng, cái căn bản của các vị là gì? Sư tổ Thích Thanh Xuân Gân đã từng nói rằng là nếu như chúng ta trượng dưỡng Bồ Đề Tâm đến một lúc nào đó thì Bồ Đề Tâm sẽ hiện ra thân tướng theo 4 cách. Hiện ra thân tướng theo 4 cách ở đây là có thể là thân tướng an bình, thân tướng mang năng lượng tăng trưởng, thân tướng bán phẫn nộ và thân tướng đầy hùng mãnh. Nghĩa là 4 cách để mà một vị hộ Phật sẽ hiện ra, 4 cái cách mà Bồ Đề Tâm sẽ hiện tướng ra. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy là cho dù cái thân tướng của vị hộ Phật đó như thế nào đi chăng nữa, vị Bổn Tôn nó mang thân tướng nào đi chăng nữa, thì cái nền tảng căn bản hóa thân chính là Bồ Đề Tâm. Và chúng ta sẽ bắt gặp đâu đó một số đạo sư sẽ nói với chúng ta rằng là, sẽ dạy chúng ta rằng là Bổn Tôn hộ Phật chính là hiện thân của tánh không, tức là tánh không hiển lộ ra về mặt hình thức thì đó được gọi là hộ Phật, đó gọi là Bổn Tôn. Như vậy đây chúng ta chỉ có hai nhận thức về căn bản hiện thân của Bổn Tôn, đó chính là hoặc là Bồ Đề Tâm hoặc là tánh không, như vậy thôi. Chứ nếu không nắm được cái điểm này thì nếu như chúng ta mà lật sách sử, chúng ta tìm xem là nhiếp luân thắng lạc có ở trong sử liệu hay không, chúng ta không thể nào tìm được. Chúng ta không thể nào tìm được cha, tìm được mẹ của Phổ Ba, của Mã Đầu Minh Vương, của Đại Quý Đức Minh Vương, Yamantaka được. Chúng ta không thể nào tìm được. Thì lúc đó chúng ta sẽ không thể nào biết là tại sao lại có sự tồn tại của các vị. Và cái điểm nắm mấu chốt ở đây là chúng ta phải nắm được là cái cơ sở để mà hóa thân của các vị là ở đâu, và chúng ta cần phải làm như thế nào mà nó mới đúng. Cái gì đó là căn bản hóa hiện của các vị. Và có phải là đây chỉ là cái chuyện mà thầy bảo trò nghe hay không, mình có ngu có khờ hay không, thì ở đây chúng ta thấy rằng là tổ chỉ cho mình thấy rõ có hai cái cách mà mình sẽ nhận diện về vị hộ Phật. Vị hộ Phật đó là hóa hiện của tánh không, hoặc vị hộ Phật đó là hóa hiện của Bồ Đề Tâm. Thì giả sử như chúng ta nói về nhiếp luân thắng lạc, cái sắc tướng, cái hình tướng của nhiếp luân thắng lạc chính là sự hóa hiện của Bồ Đề Tâm. Cái sắc tướng, cái hình tướng của Kim Cang Thần Mẫu chính là sự hóa hiện của Bồ Đề Tâm. Đây là cái điểm mà chúng ta cần phải nhận thức cho rõ ràng. Nếu như mà mình đã có Bồ Đề Tâm rồi thì ở ngay cái Bồ Đề Tâm nó đã là nhiếp luân thắng lạc rồi, đã là Kim Cang Thần Mẫu rồi. Như là đây chính là một cái giáo lý mật thừa mà chúng ta phải nắm, là chư Phật với 4 công hạnh tức tai, tăng ích, hoài nhiếp và giáng phục đều từ Bồ Đề Tâm mà thành. Nếu như mà mình hiểu rồi thì mình tu rất là dễ dàng, đặc biệt là mình quán tưởng, mình nghĩ tưởng mình chính là vị hộ Phật rất dễ dàng, bởi vì bên trong mình có Bồ Đề Tâm mà. Thì đương nhiên là đã có Bồ Đề Tâm ngay đây rồi thì Bổn Tôn là ngay đây rồi. Cho nên là sư tổ Sĩ Tăng Sinh Quên lúc nào nhấn mạnh là mình tu mình phải biết là căn bản là gì, và kế đó là mình cần phải biết là mình tu với mục tiêu gì. Khi chúng ta tu thì chúng ta sẽ có hai mục tiêu cơ bản. Mục tiêu cơ bản thứ nhất đó chính là thuần thục Bồ Đề Tâm. Thuần thục Bồ Đề Tâm có nghĩa là khiến cho Bồ Đề Tâm trong chúng ta tinh thuần, hay nói một cách dân dã dễ hiểu hơn là khiến cho đạo tâm của mình tinh thuần, khiến cho cái tâm vô thượng Bồ Đề đó của mình nó được tinh thuần. Hiện tại nó chưa có được khai mở nhiều, và bởi do cái Bồ Đề Tâm của chúng ta chưa có tinh thuần, chưa có được thuần thục, cho nên là chưa thể nào nhận thức được về Phật tánh, chưa thể nào kiến giải được về Phật tánh. Phật tánh thì cũng vậy thôi, Phật tánh hoặc là chính là tánh không, hoặc là Bồ Đề Tâm, chỉ có như vậy thôi. Thì đó là mục tiêu thứ nhất. Mục tiêu thứ hai là giải thoát khỏi các ràng buộc. Các ràng buộc được nhắc đến ở đây là những phân biệt đối đãi của thế gian, tức là cái mắt phàm mình nhìn, mình chấp vào trong đó thì gọi là phân biệt đối đãi của thế gian. Cho nên đây chính là hai mục tiêu của việc là tu trì Bổn Tôn. Thì từ đó chúng ta mới có thể nói đến cái gọi là tri kiến thanh tịnh được. Còn nếu như mà mình không hiểu được những điều này thì cho dù chúng ta có treo tranh, chúng ta an vị tượng, chúng ta trì chú cho nhiều thì thực sự cũng không đem lại nhiều lợi ích. Mặc dù những điều đó nó cũng theo một cách nào đó có lợi lạc, nhưng nó sẽ không được gọi là thu hoạch được nhiều lợi lạc cho chúng ta. Cho nên ở đây thầy nhắc lại có hai cái mục tiêu trong việc chúng ta tu trì Bổn Tôn. Thứ nhất đó chính là chúng ta thuần thục Bồ Đề Tâm cho mình. Chúng ta chưa tinh thuần thì chúng ta cần phải chẳng hạn như là thọ nhận quán đảnh, thọ nhận gia lực, để cho chúng ta có thể tinh thuần lại được cái Bồ Đề Tâm của mình. Đó là điểm thứ nhất. Hiện tại chúng ta chưa tinh thuần, cho nên là thân của mình vẫn thấy là thân của mình, cảm thụ vẫn là cảm thụ, năm uẩn vẫn là năm uẩn, chưa hề tinh thuần. Cho nên mình cần phải tu trì để mà thuần thục về Bồ Đề Tâm. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là giải thoát khỏi các ràng buộc, có nghĩa là những cái đối đãi phân biệt của thế gian, của mắt phàm. Đây là hai mục tiêu chính yếu, thì từ đó chúng ta mới có thể có được tri kiến thanh tịnh. Khi mà mình đã ra khỏi được mê lầm thì cái nhận thức của mình tự nhiên nó sẽ thanh tịnh. Cho nên đây chính là hai mục tiêu chính yếu của việc tu trì Bổn Tôn.
So then to start the Vajrayana practice, the purpose of the Vajrayana practice here, you know that our tantric teachings, there's the 4 classes of the Tantra. The first is Kriya Tantra, Charya Tantra, Yoga Tantra, and Yoga Tantra. That is like kind of general tantric teachings. That is the common Vajrayana understand. You Tibet call 4 of them. So Kriya Tantra, Charya Tantra, Yoga Tantra, Anu-Yoga Tantra. And afterwards, in Anu-Yoga Tantra, we'll divide it furthermore, which is called the Mother Tantra, Father Tantra, and Inseparable Tantra, right? So all together, this is your formation. So you don't know, maybe you have no much idea what is the different, all of them, and how should practice all of them. This we cannot talk today here, everything, but this kind of the different categories, categorized tantric teachings. So in the Sarma tradition, which calls the new translation from the Marpa start now, is called the new translation tantric teaching. So those are the very important. So the Kriya Tantra, Charya Tantra, Yoga Tantra, Anu-Yoga Tantra, it's general. On top of that, Mother Tantra, Father Tantra, and Inseparable Tantra. Inseparable means father and mother, and yoga and Anu-Yoga Tantra is Inseparable Tantra. So it doesn't mean one high and other low, and the higher tantras, but it has a different way to practice. So it does not really matter. The main purpose of the Vajrayana practice, entire of the Vajrayana practice, is to purifying our mental afflictable emotion. Okay, so mostly the important is our mental afflictable emotion means the 5 mind poisons: ignorance, attachment, hatred, and pride, and jealousies. So that is the main focus in the Vajrayana practice. That is the main focus to transform. It's called the transformation, to transforming the 5 mental poisons into the 5 wisdoms. The 5 wisdoms, wisdom of Dharma Dhatu, wisdom of the Merolic wisdom, wisdom of the equanimity, wisdom of the discrimination, wisdom of the accomplish or establish. So these 5 wisdoms to 5 our negative mind or mind poisons to transform into the 5 wisdom. And then is the method is to accomplish, to how to say, to engaging with the 5 family Buddhas within our 5 aggregate. So you need to know that you have to change that with the Vajrayana practice. If you're doing Vajrayana, not only just reciting mantra, not only just visualizing, if you feel that you do that, it's very important how to engage in that practice. How can I apply? So that's why it's very, very important. So the Buddha, the 5 family Buddhas, all you all know, Buddha Vairocana, Buddha Achabhya, Buddha Renasambhava, Buddha Amitabha, Buddha Amoghasiddhi. According to this, is the aggregate we have our witness. So the, how to say, form aggregate, feeling aggregate in English can translate, right? So feeling and conceptual, or the concept aggregate we can call, and the consciousness aggregate, and then all this composed or compositional, this everything is to put together. So that is the 5 aggregate, 5 skandhas, and 5 to understand nature of the 5 skandhas as 5 family Buddha. And you knowing that, and then we have everybody now in the world existing, all sentient beings, knowingly, unknowingly, visible, invisible, everyone has born within
within 4 different births. So the first is the mother birth, so womb birth. Womb birth means who has come from the mother's womb. Second is the egg birth, which come from the eggs. Third one is the warm, like moistures, and especially like heat born. And then fourth one is the marigold. So these are miracle. So those are the 4 different doors where we come from, why we are here. So in order to change that, in order to purify it, and in order to purify it, or in order to closing, you can also use word that, for that is the purpose of the Vajrayana practice. So if you know this basic, what I'm told now, then you know the some basic of the Vajrayana, what is the method. It does not become your blue color, you become red color, you have to go to naked, you have to become the Vajrayana, not like that. It has the purpose is to change the basic things, to transform the basic things. So that way, this information what I give you now, just keep in your mind, and that is that the entire of Tantra, the idea of the Vajrayana, the theory, how to say, the idea of Vajrayana, the concept of the Vajrayana is changing all these things. There's no need to do so many things. So if you change that, it's called the changing of part of the changing. If you change that, if you transform that, you are a good Vajrayana practitioner. There's no need to be worried about it. So now here according to our text saying, to knowing that this true path of the rabbining, part of the liberating, as I taught before, right? That is the very important Vajrayana practice. So knowing that in traditional Drigunga, you hear saying our text, our main yidam is Chakasambara in this 5-fold Mahamudra, according to that. So here saying those who want to really higher Tantra practice, Anu Yoga and Yoga Tantra and Yoga Tantra practice, you need to have once to receive the full empowerment. The full empowerment means the on-chain, Tibet called on-chain, the great, the empowerment, the big empowerment. The big empowerment takes 2 days. And the first day is called the preparation. The second day is the actual empowerment. The first day of the preparation time, they will check you. Nowadays, too much people, so too much participators. So the early time, they will check you which family, Buddha family belong to you. The participators. So the teacher, the Lama will really check that time. Marpa always give the 25 people, not more than that, because you want to check what belong to you. If you belong to the Buddha family, or you belong to the Vajra family, or you belong to the Ratna family, or you belong to the Lotus family, or you belong to the Karma family. So this is very important. Until now, you don't know, you practice everything is good, but you need to know where I belong to, which citizen, which citizen I am. Understand? So that's why it's very important to having idea that. So this is the very important. So here we having, many of you have maybe received, but purposely, you know that which family you are, which name has you got it, which sign has you got it, and which direction you have found it, which Buddha is your family. Accordingly, you can check also what emotion you have more. If you are a very angry person, or you are always angry and you are very short temperament, or you are very attached to everything, you are very greedy. Some people are very greedy, want to have everything. It's called attachment, understand? You can check yourself. You don't need to tell other people. So Buddha said, you cannot hide yourself. You can hide even your Lama. You can even hide your girlfriend, boyfriend, husband, wife, but you cannot hide yourself. You know who you are, whom you are. So that's why you see if you are what kind of you have. If you are a very jealousy person,
or if you are very pride, you want to become pride, you are very, how to call, prided, you have lots of proud. You check yourself, what problem I have. You have to be honest, because Vajrayana have to be honest. Vajrayana cannot lie. Vajrayana have to be really, really democratic and very, very honest. Otherwise, it will not succeed, my dear. Otherwise, you will not be achieved. So you have to be yourself very honest with Vajrayana. So when knowing that, you can also see the which emotion belongs to the which direct, which Buddha, you know a little bit. So that's why I'm saying here, first you need to have Datoba. Tibet called Datoba means that you have fully information received through the empowerment. Even you're not wrapped everything, you're not elaborated, you're not realized Mahamudra, but you have fully information, well understanding of the Vajrayana system, which direction you are, which Buddha family, what is that? So if you knowing that, that is our traditional will be very, very good. So will be the foundation of the Vajrayana in the five-fold Mahamudra. So you need to receive here accordingly Chakra which can be also Hevachara, Vajavarahi, Guyasamacha, and so, etc. But you need to have the totality, right? Good, fully. Once you receive that, then you know how it works. So here said, Da don't trouble. Da means that every information you received. Don't means not only just received, that you understand. You heard, you received, and you understand it. Then you can check which yidam you want to practice. Then you can start to really enter into go to yidam practice. So that is the first step of our five-fold Mahamudra to the Mahamudra of the deities. Khi mà chúng ta nói về các tầng mật điển thì chúng ta sẽ có một cái kiến thức cơ sở, một cái kiến thức nền tảng. Đó là chúng ta có 4 tầng mật điển. Chúng ta có tắc mật, hành mật, vô thượng du già mật, tối thượng du già mật, ở trong tiếng Tạng gọi là Kudeshi. Và sau đó thì sẽ phân chia ở tầng cao hơn nữa, thì chúng ta sẽ có mật điển cha, mật điển mẹ và mật điển hợp nhất, tức là hợp nhất giữa cha và mẹ. Thì ở đây thì nghĩ là chúng ta có thể nắm rồi. Và thực ra hôm nay thầy cũng không có muốn nói nhiều. Thì ở đây thầy sẽ trình bày những giáo lý thuộc về truyền thống tân dịch, truyền thống trong tiếng Tạng là Sama, tức là truyền thống mà từ sau thời của Đức Mapa trở về sau á, từ thời Đức Mapa trở về sau, được gọi là thời đại tân dịch. Thì sẽ có thấy nhắc về 4 tầng mật điển này, và sau đó là sẽ đến tầng mật điển cha, mật điển mẹ và mật điển hợp nhất. Thì ở đây cái sự phân loại là đang nói về sự đa dạng của pháp tu, chứ không phải là tôi tu tầng cao thì tôi có nghĩa là hành giả tầng cao, không phải là như vậy. Bởi vì một mục tiêu rốt ráo của tất cả các pháp tu, cho dù là thuộc tầng mật điển nào, cũng đều là diệt trừ phiền não vọng tưởng. Diệt trừ phiền não vọng tưởng ở đây cụ thể chúng ta đang nói đến 5 độc. 5 độc của chúng ta gồm có tham, sân, si, kiêu mạn, đố kỵ. Đây là 5 độc chính yếu, và đây cũng là trọng tâm để mà chúng ta tu hành. Chúng ta phải tu dưỡng, chúng ta phải tu trì để mà chúng ta có thể chuyển hóa 5 độc này thành 5 trí, bao gồm có pháp giới thể trí, bình đẳng tánh trí, diệu quan sát trí, đại viên cảnh trí và thành sở tác trí. Thì đây là cái mục tiêu của mình tu để mình chuyển hóa 5 độc thành 5 trí, và hơn nữa là mình sẽ kết nối 5 uẩn của mình với 5 giác tộc. Nghĩa là khi mà chúng ta tu trì, chúng ta không chỉ là cái chuyện là chúng ta ngồi xuống, chúng ta lầm rầm chúng ta trì tụng chân ngôn, mà chúng ta phải biết là mình đang kết nối 5 uẩn của mình với 5 giác tộc. 5 giác tộc ở đây được đứng đầu bởi 5 vị Phật. Chúng ta có Đại Nhật Như Lai, A Xuất Bệ Như Lai, A Di Đà Như Lai, Bảo Sinh Như Lai, Bất Không Thành Tựu Như Lai, tổng cộng là 5 vị Phật. Thì 5 giác tộc này đứng đầu bởi 5 vị Phật sẽ kết nối với lại 5 uẩn của chúng ta. 5 uẩn thì chúng ta biết rồi: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Có nghĩa là chúng ta phải cố gắng để mà kết nối làm sao cho chúng ta có thể trực nhận được nơi 5 uẩn của mình là 5 giác tộc với sự đứng đầu của 5 vị Phật. Thì chúng ta cần phải nhìn ra được điểm đó. Và
khi mà chúng ta nói về chúng sinh là giống như là hữu tình chúng ta đây, hữu tình chúng ta đây thì sẽ có hữu hình, sẽ có vô hình, sẽ có chúng sinh thuộc rất nhiều cảnh giới khác nhau. Nhưng cho dù chúng ta sinh ra trong hoàn cảnh như thế nào, chúng ta đều nằm trong gọi là 4 hình thái để mà ra đời. Đầu tiên là thai sinh. Nếu như chúng ta thai sinh nghĩa là chúng ta cần phải từ một người mẹ mà sinh ra. Rồi kế đó là noãn sinh thì là từ trứng mà sinh ra, tức là con đó phải nở từ trứng mà ra. Rồi thứ ba đó là thấp sinh nghĩa là ở nơi nhiệt độ, chẳng hạn như là chỗ ẩm thấp chẳng hạn thì sẽ phát sinh ra các loại côn trùng, hoặc là cái này nó có liên quan đến nhiệt độ thì gọi là thấp sinh. Và thứ tư là hóa sinh là không thuộc về ba loại sinh kia, nó là hiện ra một cách rất là tự nhiên, chúng ta gọi đó là hóa sinh. Thì đây chính là 4 hình thức mà chúng sinh sẽ xuất hiện trong thế gian, cho dù là chúng ta thuộc bất cứ cảnh giới nào đi chăng nữa. Đây là những cái điểm mà mình cần phải nắm, tại vì khi mà mình nắm được những cái điểm này rồi thì chúng ta mới có thể gọi là thâm nhập được nơi mật thừa. Chứ không phải là khi mà mình tu hộ Phật cái mình phải nghĩ là cái da mình phải làm sao cho cái da này, cái da mà mình đang có đây nó phải thành màu xanh giống như là nhiếp luân thắng lạc thì mình mới tu nhiếp luân thắng lạc được. Nếu mà mình nghĩ như vậy là mình đang nghĩ sai lầm. Tu ở đây là mình tu ngay cái căn bản, mình chuyển hóa ở đây là mình chuyển hóa ngay cái ngọn nguồn. Cho nên là khi mà mình đã có thể thật sự chuyển hóa được thì lúc đó mình đã có thể gọi là mình đã là tu rồi. Như vậy ở trên thì thầy có trình bày cho chúng ta rồi, trong mật thừa thì sẽ có 2 mục tiêu chính khi chúng ta tu trì về bổn tôn. Thứ nhất là thuần thục Bồ Đề Tâm, thứ hai là giải thoát các ràng buộc. Và đối với lại những người mà muốn tu về 2 tầng mật điển cao á, là tầng vô thượng và tối thượng du già mật, thì chúng ta bắt buộc phải tham dự một cái đàn được gọi là đại đàn quán đảnh, gọi là trong tiếng Tạng gọi là Quang Chen. Thì ở trong đại đàn quán đảnh này sẽ diễn ra trong vòng 2 ngày. Ngày thứ nhất là ngày chuẩn bị, thì ở trong ngày này chúng ta sẽ được dặn dò rằng là tối nay chúng ta nằm mơ thấy cái gì chúng ta sẽ kể lại vào ngày hôm sau. Và ở ngày thứ hai thì cái vị đạo sư sẽ kiểm tra rất kỹ người học trò của mình thuộc về giác tộc nào, thuộc về gia đình của vị Phật nào. Đây là một trong những lý do tại sao Đức Mapa khi mà một lần mà truyền pháp, Đức Mapa chỉ truyền cho 25 người thôi để mà kiểm tra chắc chắn, tức là người này thuộc về Như Lai bộ, người kia thuộc về Bảo bộ, người nọ thuộc về Kim Cang bộ, người khác lại thuộc về Liên Hoa bộ, một người khác nữa lại thuộc về Yết Ma bộ hay là Nghiệp bộ, vân vân. Tức là trong 5 bộ thì kiểu gì kiểu người học trò cũng phải thuộc về một trong những cái giác tộc đó, chứ không thể nào nằm ngoài 5 giác tộc đó được. Đây là một điều rất là quan trọng, nhưng mà thực sự là hiện tại thì chúng ta vẫn quên cái chuyện này, chúng ta không để tâm đến chuyện này. Thực sự ra đây là điều rất là quan trọng. Mình tu nhưng mà mình phải biết là mình thuộc về giác tộc nào, mình thuộc về gia đình của vị Phật nào. Nó giống như chuyện quốc tịch của mình á, giống như chuyện quốc tịch của mình thôi, mình mang quốc tịch nào thì mình phải là thuộc về cái quốc gia đó, đúng không? Tức là cái đó nó sẽ cho mình biết được mình thuộc về gia đình của vị hộ Phật nào, để mà mình có cái cơ sở mình biết là mình sẽ tu trì như thế nào. Nếu như mà mình có thể biết mình thuộc về gia đình của vị Phật nào, nằm ở hướng nào, vị Phật chủ là ai, thì điều đó rất là tốt. Hoặc là cũng có thể có một cách nữa để mà mình kiểm tra, mình có thể nhìn nhận, đó là mình dựa trên cái phiền não của mình. Mình phải nhìn nhận xem là mình là cái người mà có nhiều cái tâm nào nhất trong năm cái độc đó, mình là người có tâm nào nhất. Chẳng hạn như là mình cảm thấy là mình rất là hay sân, cái chuyện tham mình có thể bỏ qua, cái chuyện si mê cũng không phải là si mê lắm, cái chuyện kiêu ngạo đố kỵ không có, nhưng mà cái tâm sân giận của mình là số 1, thì đó là cái dấu hiệu cho mình thấy mình tự kiểm tra. Chứ thực ra cái chuyện này là mình tự làm thôi, chứ mình không có phải khai báo ai hết á. Tự mình biết được rồi, mình không có cần nhất thiết phải đi trình bày giải thích với người yêu, với gia đình, với cha mẹ, thậm chí kể cả sư phụ hay là đạo hữu, mình cũng không cần phải đi trình bày. Mình tự mình biết mình rõ nhất. Chẳng hạn như nếu mà tôi trong tất cả thì tôi có cái tâm đố kỵ là cao nhất, tôi có cái tâm kiêu mạn là cao nhất, thì cái này nó đòi hỏi cái sự thành thật cao độ của bản thân mình. Nhưng mà ở đây thầy muốn nhắc nhở đại chúng, kim cương thừa, người tu kim cương thừa ở đây là tu cái chân thật, chứ không có hư ngụy và dối trá. Cho nên nếu như mà chúng ta mà không có chân thật á, thì chúng ta khó có thể nào mà tu chứng lắm, mình khó thể nào gặt hái thành tựu lắm. Tại vì mình phải thành thật với chính bản thân mình để mà mình biết là mình có cái phiền não nào, để mà mình thuộc về giác tộc nào, thuộc về gia đình của vị Phật nào. Còn nếu mà mình cứ giấu giấu giếm giếm ngay cả bản thân mình mà mình còn không chân thật nữa thì không thể nào có thể tu được. Mình phải làm sao. Cho nên ở trong cái luận á, các tổ ghi là phải làm sao nắm bắt hết thông tin. Có nghĩa là có thể là mình chưa chứng đạo, mình chưa triệt ngộ được tánh không, chưa thuần thục được về Bồ Đề Tâm, vân vân, nhưng mà mình hiểu rõ được, mình nắm rõ được, mình biết rõ là mình thuộc về gia đình của vị hộ Phật nào. Điều đó rất là tốt.
thì đó cũng chính là cái căn bản tu trì bổn tôn cho mình. Mình có thể tu giúp luân thắng lạc, kim cang hợi mẫu, kim cương phổ ba, mã đồng minh vân vân, nhưng mà mình phải biết cái đã. Bởi vì một khi mà mình biết rồi, mình thuộc về gia đình của vị Hồng Phật nào rồi, thì mình sẽ có cái hướng tu nó rất là dễ dàng. Cho nên cái việc nắm bắt thông tin, các tổ ghi ở đây, việc nắm bắt thông tin là rất quan trọng. Từ đó mới có thể biết được bổn tôn của mình là ai, mà mình nên tu trì như thế nào. Thì đây là bước đầu của bổn tôn du già. So then you see now the text, the root text of the 5-4 Mahamudra. We have the first root text. Last time we read, the Lord Jigten Songgon said, your Chamdani, your loving kindness and compassion should be the like raising the horse, and who is the winner of that racing, who is the first one, and the people will like enjoy the crowd, that the participators will be blessed. And so that was the first step. So bodhicitta and loving kindness, compassion, that means we have to train very well, that every sentient being will say, wow, you are the great. So every sentient being feel that really pleased and joy, and there will be praise you, that you are the really winner of the mind training. So that is was the root text. Today now, here the root text say, so many of you have the text, root text, the way according to the Yidam practice, second one. So Jigten Songkhon said, you have to have the understanding, and you have to have the at least the knowledge that your own body is the king of the deity's form. Understand the proudness of the deity. If you need to have that, this is that not you visualizing. This is not you, not just visualizing. This is not just because after Lama teaching, but right beginningless, right from the beginning, that your 5 aggregate is the 5 family Buddha, your 5 mind poisons is the 5 wisdom, and your 5 element is the 5 dakinis, is the right from the beginning. You don't need to do nothing. The only thing is you need to recognize it. You have to realize it. So that's why the unchangeables, the ground to establish by the Yidam proud, and then all the retinues will be automatically follow you and become your retinues, dakinis, that means. So if you feel that you are the king have to establish the first is the king place, the king seat, the king, administration, very, stable. Then the kingdom will follow you, like same way. So here say you have to feel that your proudness of the Yidam is the like kind of the king of the kingdoms. So the unchangeable and unshakable watcher ground, which calls is the Yidam's proud, you have to be established. You have to be realized it. You have to go know that. Within that, then the dakinis and dagas, the retinues will automatically become the follow or become the your the students or your retinues. It's called retinues. So that's why you need to have the Yidam proud all the time, that you have to feel what kind of Yidam practice you do, you are that Yidam. But here that Yidam proud does not mean that you become so proud, you have so much ego, not like that. Here is the Yidam proud means that you are the Yidam, that you will not be easy to hurt, easy to become sad, easy to become angry, easy to become jealousy. The Yidam cannot do that. Yidam would not have it. So if you are considering Chakasambhara, Chakasambhara cannot be hurt by let somebody else you. By talk somebody told little some word. If you get some message, so Chakasambhara will not be hurt, will not be sad.
If you lose that moment, you have lost the ground, Yidam ground. The unchangeable ground, Yidam's ground to establish means that you are become yourself, Yidam proud, which means that you don't change. You not become sad. You not become hurt. You not become emotional. So that it means that actually the unchangeable, unshakable means the emotionality. So if you are still very, very sensitive, just little things happens, you're angry, you're sad, and you are crazy, become and hurt, all these things, then where is the Yidam? So that's why it's called the tree. You need to establish that you're right from the beginning, that you are Chakasambara or Vajavarahi. All the males are Chakasambara, all females are Vajavarahi, let's say. So everybody feel that joy. You all feel Vajavarahi's energy, proud, Vajavarahi's clarity. You all feel Chakasambara's proud, clarity, and energy or power. So you need to have that. You need to trust it. So this is called the chakras, the first Jigten Sungpo means that you need to establish unchangeable, unshakable, the Vajra ground to be proud of the Yidam's body, Yidam's form within yourself, which means that not only you, the others as well. So that means you are not easy to change, easy to hurt, easy to become sad, not emotional. If you're still that, you haven't achieved anything with the Yidam practice, right? So you have to be really become strong. Through this practice, you become really Yidam. So you can transform many things. Really, I tell you. So that's why Milarepa and Yogi said, 1 hour comes, somebody bothering you, somebody distracting you, somebody is nerving you, you become normally happy. You become joyful because this is your practice. It supports you. It's medicine for you. Understand? So that's why we said, fertilizer. The fertilizers to put the fells. So normally we use the cow tongue, whatever, which is not very good. Like excrement, everything, but it's become to grow the fell, to grow the flowers, to grow the wheat, to grow all these things. So the bad emotions, bad talking, bad thoughts, bad somebody hurt you, somebody nerve you, somebody bothering you, all this become the positive for you because it supports your practice. In the moment you can feel, oh, I'm Chakasambara. I cannot be sad. I do not feel sad. I'm so happy. I'm Vajavarahi. I'm more happy. Somebody say like that. Understand? Through that, you develop the mercy, compassion, other sentient beings, because if your baby, she or he touched the fire, she don't know it's hot. You can say she's stupid or not. You cannot say she's stupid because she don't know. He don't know. So same, all these people who are making problems, if you're a good practitioner, you feel compassion with them. You don't feel the stupid guy, stupid woman, troublemaker. You don't feel like this. Rather, you feel compassion because you see they don't know. They don't know. I'm sorry they don't know. They are Vajavarahi right from the beginning. They don't know right from the beginning Chakasambara. They don't know. So you feel the great compassion. That is called the, as I said, embodiment of the bodhicitta, yourself. So this is the Jigten Sungpo taught here. So you need to know, keep that kind of proudness, Yidam constantly with you. It's very, very important. Ở đây thì chúng ta sẽ lật lại cái
bài đạo ca của sư tổ. Thì ở trong bài đạo ca của sư tổ, chúng ta sẽ thấy sau khi mà đảnh lễ cung kính đảnh lễ sư phụ của mình, thì tổ có nói: ngồi trên xe ngựa tình thương và từ mẫn mà chưa thực sự làm lợi lạc khắp thai nhân, chư thiên và người đâu thể nhớ ơn đức, hãy vững đạo tâm bồ đề thuở ban đầu. Tức là tổ cho chúng ta thấy rằng là tình yêu thương và cái cái lòng bi mẫn của mình, nó giống như là cái cỗ xe ngựa vậy. Mình cần phải thuần thục đến mức mà mỗi chúng sinh đều cảm nhận được, đều có thể an lạc trong sự hiện diện của mình và đều tán thán mình, đều rất là hoan hỷ với mình. Thì đó chính là bồ đề tâm. Và tiếp theo thì tổ hát rằng là: nhận lấy kim thân đế vương của hộ Phật mà chưa an trú tánh bất biến bổn nguyên, chứ không hành mẫu đâu thể nào tề tựu, hãy vững thánh thân của hộ Phật uy linh. Thì ở đây có nghĩa là cái khi mà mình nói đến kim thân đế vương là mình đang gián tiếp mình nhắc đến hùng tâm bổn tôn. Hùng tâm bổn tôn ở đây tức là một cái niềm mà mình gọi một cách thế gian, đó là niềm tự hào của bản thân mình, một cái hào khí trong mình, chúng ta gọi là hùng tâm bổn tôn. Nhưng cái hào khí này không phải do mình tự huyễn hoặc, cũng không phải là tại vì thầy mình nói, mà là từ vô thủy. Mình biết rõ ràng là từ vô thủy, năm uẩn ở đây mình đã là năm giác tộc rồi, từ vô thủy năm độc đã là năm trí rồi, từ vô thủy năm đại đã là năm Phật mẫu rồi. Chúng ta thấy tất cả những điều này nó đã nhu nhiên từ vô thủy rồi. Ở đây cái chữ mà đế vương là biểu thị cho địa vị chí tôn. Chúng ta thấy rằng là đế vương thì có cái ở dưới là có cái chữ tề tựu. Đế vương có nghĩa là cái người mà đứng đầu của một cái vùng đất nào đó, tức là nơi nào có mình thì nơi đó chính là Mandala, nơi đó chính là vương quốc của mình. Tại vì mình là đế vương mà, nơi đó là quốc độ của mình, cho nên mình là vua của một quốc độ. Như vậy thì chỉ cần mà mình có được cái hùng tâm bổn tôn thôi, thì chư không hành mẫu nói riêng và quyến thuộc tùy tùng của mình sẽ tề tựu. Thì đây chính là cái điểm trọng yếu của mình cần phải nắm, mình cần phải trưởng dưỡng được hùng tâm bổn tôn. Chỉ cần mà có cái hùng tâm bổn tôn này, mình ý thức được rõ mình từ vô thủy đã là một vị hộ Phật, đã là một vị bổn tôn rồi, thì Mandala tự nhiên sẽ hiện hữu. Thế giới này chính là Mandala của mình chẳng cần phải đi đâu tìm Mandala nữa. Cho nên là hùng tâm bổn tôn ở đây chúng ta thấy rằng có cái sự có cái hào khí đó. Nhưng cái hào khí đó nó không phải là từ một kẻ kiêu mạn, không phải là từ một kẻ ngã mạn, không phải là từ một kẻ kiêu ngạo, mà chỉ đơn giản là mình tự ý thức được địa vị của mình. Với cái địa vị của mình là một vị hộ Phật thì mình không thể nào tham sân si mạn đố được. Chẳng hạn như là mình nghĩ mình tu trì nhiếp luân thắng lạc, nhưng mà người ta mới nói nặng nói nhẹ mấy câu mà mình đã giận, thì như vậy là mình quá tầm thường, mình không xứng làm nhiếp luân thắng lạc. Thì hùng tâm bổn tôn có nghĩa là mình ý thức là mình đã là bổn tôn rồi, mình đã là nhiếp luân thắng lạc rồi, thì mấy câu nói nặng nói nhẹ đó nó không thể nào mà nó dao động vào trong tâm trí của mình được. Mình không có dễ dàng nổi nóng hay là nổi tham với bất cứ một ai hoặc là bất cứ một cái gì cả. Cho nên là nếu mà mình mà nhìn lại mà mình thấy là mình là cái người rất là nhạy cảm, rất là dễ bị kích động, thì như vậy là mình vẫn chưa có cái hùng tâm bổn tôn này, mình vẫn chưa có cái hào khí bổn tôn này. Cho nên là mình phải ý thức được là từ vô thủy, đối với người nam chẳng hạn, thì ở đây thầy nói ví dụ thôi. Đối với người nam thì họ sẽ ý thức được là từ vô thủy cho đến ngày nay thì họ chính là nhiếp luân thắng lạc. Còn đối với người nữ là từ vô thủy cho đến ngày nay họ chính là kim cang hợi mẫu. Thầy ví dụ như thế. Khi mà chúng ta ý thức được như vậy rồi, chúng ta an trú trong sự hỷ lạc, chúng ta an trú trong sự nhận biết rõ ràng mình chính là nhiếp luân thắng lạc, mình chính là kim cang hợi mẫu. Có nghĩa là lúc đó khi mà mình đã là nhiếp luân thắng lạc rồi, người ta có chửi mình nhưng mà mình tự quán xét mình không có làm gì sai, mình không có làm gì thương thiên hại lý, mình không có làm gì mà tổn hại đến bồ đề tâm của mình, thì mình hoàn toàn rất là tự tại, mình rất là vững chãi trước những điều đó. Thì cũng tương tự đối với người nữ, mình đã là kim cang hợi mẫu rồi, người ta có nói nặng nói nhẹ chửi rủa mình, nhưng những điều đó là người ta nói sai, người ta nói vu khống mình chẳng hạn, thì mình cũng không có việc gì mình phải giận họ cả, mình không hề dao động. Thì đây là cái điều mà tổ dặn mình. Tổ đã dặn mình như vậy, đừng có để dễ quá bị kích động. Nếu như mà mình có hồn tâm bổn tôn thì thực sự đối với một vị Phật đâu có gì khó khăn, mình có thể chuyển hóa được tất cả mọi thứ. Giống như là Đức Milarepa, bậc đại thành tựu giả siêu việt, một trong những bậc đại thành tựu giả kiệt xuất nhất của xứ Tạng, đã từng nói là cho dù người ta phiền nhiễu anh thế nào, anh hãy cứ an nhiên tự tại với sự tu của mình, với sự tu tập của mình. Chúng ta đều biết phân bón á, nếu mà phân bón bình thường á, chúng ta cảm thấy nó là một cái gì nó rất là dơ bẩn, nó là một cái gì mà chúng ta không thèm đối hoài tới. Nhưng nếu như phân bón mà chúng ta ươm vào cho cây cối thì nó lại cực kỳ tốt, nó lại đem lại cái nguồn sống cho cây, giúp cho cây phát triển. Như vậy rõ ràng là một thứ mà chúng ta nhìn thấy tiêu cực nhưng nó vẫn có thể là chất liệu của sự tu hành. Cho nên
Ở đây thì dù ra sao thì mình cũng sẽ vững chãi, bởi vì mình ý thức được địa vị của mình là nhiếp luân thắng lạc. Nếu như mà con của mình á, mà nó không biết là lửa là sẽ gây hại cho nó, thì nó thấy cái ngọn lửa xong nó chạy tới nó chụp lên ngọn lửa, thì mình đâu thể nào nói con mình ngu được, con mình nó đâu có biết. Thì cũng như vậy, khi có ai đó họ phiền nhiễu mình thì mình chỉ nhìn họ bằng cái đôi mắt tràn đầy tình yêu thương thôi. Tự nhiên mình cảm thấy thương người đó. Trời ơi, bấy lâu nay anh là nhiếp luân thắng lạc mà anh không biết hả? Chị là kim cang hệ mẫu mà chị không hề biết. Rõ ràng anh là nhiếp luân thắng lạc nhưng mà anh đang hành xử không xứng với lại cái địa vị nhiếp luân thắng lạc của anh. Chị là kim cang hệ mẫu nhưng mà chị lại hành xử nói năng không đúng với lại cái cương vị kim cang hệ mẫu của chị, thì đối với tôi là thực sự tôi thương, chứ không phải là tôi giận gì cả. Tại đây không có gì để giận cả, vì tất cả chúng ta từ vô thủy anh đã là nhiếp luân thắng lạc, từ vô thủy anh và tôi đều đã là nhiếp luân thắng lạc rồi, tôi và chị đều đã là kim cang hệ mẫu rồi. Cho nên đó chính là cái hiện thân của Bồ Đề Tâm, tức là chúng ta thương kể cả đối với người mà họ nói nặng nói nhẹ mình, họ tổn hại mình vẫn thương. Thì đây chính là cái cách để mà chúng ta trưởng dưỡng hùng tâm bổn tôn của mình. So, and that is the how to yidam practice. And then according to our practice, there is sadhana, there's the long sadhana and middle sadhana and short sadhana. So one of them we should be our practice. During the practice, of course, there is a lot of explanations about how to visualize and how to the understanding of the ornament, attribute, and all the colors and everything is very important. Ambo Rabla Choka Yewago, Jekten Sumgon said, if you are good understandable, if you are quite sharp-minded, you need to know all details. It has meaning. Each one has meaning. So mostly here important Yidam practice here, as I said, there is the three part of the Dharmakaya, part of the Sambhogakaya, part of the Nirmanakaya. So this is called the carry the path of the practice. So carrying the path of the Sambhoga Nirma as the Dharmakaya as part of the death. It's called when we dying. Part of the dying is the Dharmakaya. Part of the Bardo or the intermediate state is the Sambhogakaya. Part of the becoming or giving birth, or the becoming is called, is the Nirmanakaya. This is very important. Each practice has these three, you understand, three parts. The part of the dying, part of the intermediate state, part of the becoming. Part of the becoming means that to rebirth. So these three, without knowing that, is not very good. You should know that where you are now, which kind of practice comes that first. So always need to know these three, very, very important according to the Yidam practice. As I said, we have the three different sadhanas. Here, our Dharmakirti text, the text is the short, but not the very short one. There's very short one too. So here is very nice one, explained very well, but we will not finish today whole Yidam, because I want to explain you the three part and three seat of the Yidams, and three samadhi. These are very important. There's many details, but this you need to know the three part, where, from where to where is the part of the death or the part of the Dharmakaya, from where to where is part of the Bardo or the intermediate state, or part of the Sambhogakaya, from where to where the part of the becoming or the rebirth, or part of the Nirmanakaya. And then there is three sadhus, where we call the Samaya sadhu, where we call the Jhana sadhu, where we call the Samadhi sattva. So three sattvas. Then there is three seat. The seat are very important, right? So the Tathagatas we have, and also we have the wrathful deities,
and Daka and Dakinis. And these are just short things we will explain next Monday, because today will be too much and people are getting tired. But anyway, as told you, the Yidam is transformation. So you will be very joyful that everything what we have felt now, happy, joy, bliss, everything is just contaminated. It is nothing to compare with the uncontaminated. It's nothing compared with the spring joy, spring happy, spring bliss. It's only you can achieve with the Yidam. So that's why root tantra, Chakasamba root tantra, Guyasamacha root tantra. It's very difficult to teach with the people who has no foundation of the Vajrayana, because it's very, very raw, like raw, you know. It's very raw, it's very direct. Some people even do not understand it's only about man and female, it's only about the sexual energy. People feel like that, but it doesn't mean that. It has something else higher than that. It has something that more spirit than that. So it has more, or how to say, beyond that our normal concept. So people sometimes don't get it. So that's why we will explain next Monday short how to concrete Yidam practice to do. Okay, so then we will have we finish that, and then we come to the Guru devotion, and then Mahamudra will, as I told, we make short and dedication, so we will finish, no problem. So today I was thinking maybe finish the whole Yidam, but I see there is something need to be explained a little bit more. So we will not do that. So now after this translation, we will stop today, and you can enjoy Yidam proud, bodhicitta. You have to smile, you have to laugh, you have to drink tea, be happy, see the gift. You have to feel that. People don't feel that. That is the really sad. Enjoy, need to know that how we are so fortunate. We are so fortunate, so good karma we have. We don't enjoy it. So well, then we are really stupid. So that's why Shantideva said, "Do not be stupid, be more smart. Eat nicely dinner. Enjoy your life with the bodhicitta, Yidam practice. What better we need?" So that's why next Monday we will talk a little bit Yidam, and then we go to the Guru Yoga, the Guru devotion. Okay, so today after this translation, we're going to stop here. Khi mà mình tu trì bổn tôn thì mình sẽ tu trì theo nghi quỹ. Nghi quỹ thì chúng ta sẽ có nghi quỹ dài, nghi quỹ trung bình và nghi quỹ ngắn, hoặc là nghi quỹ cô động. Thì chúng ta sẽ thấy là có rất là nhiều bình giảng sẽ chỉ cho chúng ta rằng là ở các nghi quỹ này thì từng nghi quỹ thì sẽ có những cái pháp quán như thế nào, chẳng hạn như là tư thế của vị hộ Phật, rồi những cái phục sức, những cái trang nghiêm trên cơ thể vị Phật đó, vân vân. Nếu như mà mình có thể làm được, hiểu được cái điều này thì giống như là sư tổ Sĩ Tăng Xung Quanh đã nói là người mà có trí tuệ thì sẽ hiểu rằng là tất cả mọi phục sức đều có ý nghĩa của nó. Nhưng mà tự chung ở đây thì khi mà chúng ta nói về cái đạo lộ tu trì, chúng ta có đạo lộ tu trì thì chúng ta sẽ cơ bản có 3 đạo là pháp thân đạo, báo thân đạo và hóa thân đạo. Thì để mà tiến tu trên đạo lộ thì chúng ta sẽ nhận biết 3 đạo này, tức ba đường lối tu trì này hiện bày thành 3 phương thức. Thứ nhất là hiện tử đạo, tức là con đường chết. Hiện tử đạo chính là pháp thân đạo. Thứ hai là trung giới đạo. Trung giới đạo là ở trong trạng thái trung ấm. Trung giới đạo chính là báo thân đạo. Và thứ ba đó chính là tái sinh đạo. Tái sinh đạo này chính là hóa thân đạo. Như vậy là chúng ta sẽ có một bên là pháp thân đạo, báo thân đạo, hóa thân đạo, còn một bên kia là hiện tử đạo, trung giới đạo và tái sinh đạo, sẽ tương ứng với nhau như vậy. Nếu như mà mình không biết những điều này thì mình sẽ rất là khó để mà mình tiến trên cái đường tu của mình. Mình cần phải nắm được cái trọng điểm bổn tôn là gì. Ở trong cái luận giảng của tổ Ramakirti, tổ pháp xứng này thì chúng ta thấy là tổ dùng cái nghi quỹ ngắn.
Thực chất ra nếu mà mình nhìn thì mình sẽ thấy không ngắn lắm đâu, nhưng mà tổ giảng giải rất là rõ ràng. Nhưng mà thầy sẽ không có đi cụ thể vào trong cái nghi quỹ, mà thầy muốn cho chúng ta hiểu về có ba đạo là gì, ba chủng tử là gì, ba tam muội là gì. Thì ba đạo này thầy nhắc lại là hiện tử đạo tương ứng với pháp thân đạo, trung giới đạo tương ứng với lại báo thân đạo, và tái sinh đạo tương ứng với hóa thân đạo. Ngoài ra chúng ta còn có ba tôn, gồm có giác trí tôn, giới thể tôn và tam muội tôn. Chúng ta có ba chủng tử là Như Lai tạng, Hộ Phật tạng và không hành tạng, vân vân. Nhưng mà đó là những cái điều mà nó rất là chi tiết sâu xa, nhưng mà thầy chỉ muốn là giảng giải làm sao để mà ngắn gọn chúng ta có thể nắm được. Cho nên là chúng ta thấy rằng thực sự là mình có rất là nhiều điều mà mình cần phải hiểu cho nó rõ, chứ nó không phải chỉ là những cái mà nó gọi là tầm thường trong cái sự nhận biết hạn chế của mình. Chẳng hạn như khi mà mình nói cái tâm thức của mình nó rất là hạn chế, khi mà nói về những điều cao siêu nó rất là dễ bị dính mắc vào những điều nó tầm thường. Chẳng hạn như là khi mà mình nói về phối ngẫu, mình nói về phối ngẫu tức là sự hòa quyện của năng lượng âm và dương, chẳng hạn như khi hai vị hộ Phật nam và nữ kết hợp lại với nhau, hợp nhất lại với nhau, chúng ta gọi đó là phối ngẫu. Nhưng mà cái con mắt của kẻ phàm tục thế gian thì chỉ nhìn nhận là phối ngẫu có nghĩa là nam nữ quấn lấy nhau làm cái chuyện rất là trần tục, rất là trần gian. Thực ra đó là cách nhìn của phàm phu. Chúng ta đã là những vị hộ Phật rồi, chúng ta phải có cái nhìn siêu vượt, chứ làm gì mà nó chỉ có hạn chế trong những cái chuyện rất là tầm thường như vậy. Thì hôm nay đáng lẽ là thầy nghĩ là thầy sẽ kết thúc cái bài giảng về bổn tôn du già, nhưng mà thầy thấy là còn có một vài điểm thầy cần muốn giảng giải thêm cho chúng ta, để mà sau đó chúng ta có cái cơ bản, chúng ta sẽ đi vào đạo sư du già, rồi sẽ đến đại thủ ấn, rồi sẽ đến là hồi hướng. Cho nên là hôm nay tụ chung lại, cái mà động lại thầy mong là động lại cho chúng ta đó chính là hùng tâm bổn tôn, đó chính là hào khí bổn tôn. Tất cả mọi thứ chúng ta bây giờ chúng ta phải thấy rằng mình đã là hộ Phật rồi. Thì cái nơi mình ở nó không phải là một cái căn phòng bình thường, nó không phải là một cái nhà bình thường, mà nó là một cung điện. Cảnh giới bên ngoài là Mạnh Đà La, tất cả mọi thứ vô cùng sống động, vô cùng đẹp. Chúng ta phải thấy là cuộc đời mình nó rất là đẹp. Thầy nói là bạn thân mến, cuộc đời nó đẹp lắm, nó là một cái món quà cho mình phải biết và phải trân trọng điều đó. Mình rất là may mắn, mình rất là có phước, mình sinh ra làm trong cái thân người như thế này, để từ đây mình có thể tu, mình có thể nhìn nhận mình là một vị hộ Phật. Thì tại sao mà phải buồn, tại sao mình lại phải khờ dại như vậy? Tôn giả Tịch Thiên nói rồi, chúng ta đừng sống khờ dại mà hãy trí tuệ lên, thì mình còn cần gì hơn nữa đâu. Cho nên là chúng ta phải ý thức được điều này, để rồi sau đó chúng ta mới có thể tiến vào đạo sư du già. Cho nên là bài giảng của thầy ngày hôm nay sẽ dừng ở đây. Chanjo sen cho ren bo che ma ge ba na ge gero je ke wa nya ba me ba ne gonde pewara show. Thank you very much, everybody, and especially organizer and hosting everything. Thank you so much. Thank you, Trumala.